Jai Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari. Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari. Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari. Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, 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 Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So
So today we are going to speak about the glories of Srimati Radharani. Так, сегодня мы с вами будем говорить на тему прославления Шримати Радхарани. Actually, the appearance day officially was yesterday, but because we were in Khabarovsk yesterday, we could not be here, so we're speaking today. На самом деле официальный день явления Шримати Радхарани состоялся вчера. Но так как вчера я был в Хабаровске, то сегодня мы тоже поговорим на эту тему. So Radhastami. Итак, Радхаштами. Radhastami is a very special day on the calendar. It's probably more important than even Janmastami, the day in which Krishna appears. Итак, Радхаштами – это очень важный день в вайшнавском календаре. Наверное, даже более важный день, чем Джанмаштами, день явления самого Кришны. So, Srimati Radharani is the personification of pure devotional service. Потому что Шримати Радхарани – это олицетворение чистого преданного служения. It is said Radha and Krishna are one, but they separated themselves eternally. В Шастре говорится о том, что Рада и Кришна – это одно целое, но они разделили себя для наслаждения. So Srimati Radharani represents what is known as the Ladini Shakti, or the pleasure potency of Lord Krishna. И Шримати Радхарани является олицетворением хладини Шакти, или сам по себе является хладини Шакти. Это энергия наслаждения Кришны. Lord Krishna, like all of us, he likes to enjoy, and Lord Krishna is the supreme enjoyer. Подобно нам, точнее, мы, подобно Кришне, также любим наслаждаться, потому что Он любит наслаждаться. На самом деле, Он верховный наслаждающийся. So Lord Krishna enjoys, and one of the ways in which he enjoys is with Srimati Radharani. Итак, Господь Кришна наслаждается. И одним из способов Его наслаждения является Его отношение со Шримати Радхарани. But we should understand that the relationship between Radha and Krishna is not of this material world. It is completely pure and spiritual. Но для нас очень важно понять, что отношения Кришны и Шримати Радхарани – это не материальные отношения, они полностью духовные и чисты и протекают на духовной платформе. We always think, oh, a man and a woman together, and there will be enjoyment in the different ways in which men and women enjoy each other. Потому что мы можем думать, ну вот, мужчина и женщина, парень и девушка, естественным образом они будут наслаждаться так же, как мы здесь наслаждаемся. Чем это отличается? So this material world is a perverted reflection of the spiritual world. Но мы должны помнить, что этот материальный мир является искаженным отражением духовной реальности. The real pleasure is in the spiritual world with spiritual bodies. Настоящее наслаждение возможно только в духовном мире, в духовном теле. We have gross physical bodies of the material elements. Мы же здесь обладаем этими материальными телами, состоящими из грубых материальных элементов. Our bodies are made up of earth, water, fire, air and ether. Наши тела состоят из земли, воды, огня, воздуха и эфира. The different elements of the material nature combine together to produce things like blood and veins and bones. Различные материальные химические элементы в различных сочетаниях, они создают наши кости, кровь, вены и так далее. So the material body is actually not a very beautiful thing when we consider it the reality of the physical body. На самом деле реальность физического тела далеко не прекрасна. Это тело, если заглянуть внутрь, там ничего красивого нет. We spend a lot of time and money trying to make the body look good. И поэтому мы тратим огромное количество времени и денег на то, чтобы это тело выглядело прилично. You can see the shops which are there. There's so many shops all for the body, for the skin, for the hair, for the nails.
Просто зайдите в торговый центр, и вы увидите, сколько там есть бутиков, посвященных уходу за телом. Бытовая химия, уход за ногтями, за волосами, за кожей, косметика, духи и так далее. We try to make the body look very nice. И так мы пытаемся заставить выглядеть это тело привлекательным. But because the body is material, it is temporary. And in course of time, it dwindles, and one day we will die. Но так как это тело создано из материальных элементов, то оно естественным образом временно, и оно угасает, оно разрушается постепенно, и в какой-то момент нам придется его оставить. Lord Krishna describes this in the Bhagavad Gita. Господь Кришна описывает это в Бхагавад-гите. Dehinosmin yata dehe komaram yovanam jara tata dehantara praktir dhiras tatra namuyati. As the embodied soul passes from childhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the time of death. But the self-realized soul is not bewildered by this change. И в этом стихе говорится, что воплощенная душа, подобно тому, как воплощенная душа переходит из детства в юность, из юности в старость, подобно этому со смертью одного тела она переходит в другое тело. И просветленного человека такая перемена не смущает. We think of ourselves in terms of the physical body, but actually we're all spiritual beings, we're all souls. Мы думаем о себе как о физических телах, но на самом деле мы являемся вечными духовными душами. We want to understand Srimati Radharani. First of all, we have to understand who we are. Прежде чем мы даже попытаемся просто понять положение Шримати Радхарани, мы сначала должны понять, кто же мы такие. And from the Vedic literature, we learn that we're all spiritual beings, we're spirit souls. И из ведических текстов мы узнаем, что мы не материальные тела, мы духовные души, вечные живые существа. That spirit soul is eternally a part and parcel of the Supreme Soul, Lord Shri Krishna. И эти души, мы как души вечные являемся частичками Верховной души, Верховного Господа, Шри Кришны. We want to understand Srimati Radharani. First of all, have to understand who we are and then who Krishna is. Поэтому прежде чем мы поймем, кем является Шримати Радхарани, мы сначала должны осознать, кем мы являемся, затем мы должны понять, кем является Кришна. So Lord Krishna is not not just one avatar, but Lord Krishna is avatari. He's the source of all the avatars. Господь Кришна — это не просто какая-то обычная мирская личность, и даже не аватар. Он аватари на санскрите. Этот термин означает, что он источник всех аватар. Avatar means one who descends. They come down from the spiritual world, which is above this world. Слово аватар переводится как тот, кто не сходит, потому что Господь в разных формах не сходит из духовного мира, который находится за пределом материи. There are many avatars in many different forms. Существовало и существует множество разных аватар, разных форм, в разное время приходящих в этот мир. There's the form of the fish, which is called the Matsya avatar. Так, например, Господь приходил в форме рыбы, известной как Матсya аватар. There is the Kurma avatar, which is the Lord in the form of a turtle. Есть даже Курма аватара, когда Господь принимал образ черепахи. There is Varaha avatar, where the Lord takes the form of a boar. И есть Вараха аватар, когда Господь принял форму вепря. There is Narsimha avatar, where the Lord appears half man and half lion. Есть знаменитая аватара Господь Нарисимха, когда Господь принял форму наполовину человека, наполовину льва. There are countless different forms of the Lord, different avatars. As many as there are waves on the ocean. Есть бесчисленное множество воплощений Господа,
И в Шастре говорится, что их количество подобно количеству волн в океане. And all of these different avatars, they're coming from that one original supreme spiritual being, Lord Sri Krishna. И все эти бесчисленные аватары и воплощения имеют своим началом одно верховное духовное живое существо, и это Господь Кришна. So Lord Krishna himself likes to enjoy, and just like we like to enjoy, we like to enjoy because we are made in the image of Lord Krishna. И Господь Кришна, Он любит наслаждаться. И мы любим наслаждаться. Почему? Потому что мы созданы по образу и подобию Кришны. Lord Krishna likes to enjoy. For his enjoyment, Srimati Radharani appears. И так как Господь хочет наслаждаться, то для Его наслаждения и появляется Шримати Радхарани. In a similar manner, in the material world, men like to enjoy, they find a woman. Это подобно тому, как в материальном мире, если мужчина хочет наслаждаться, то он ищет женщину. They take a wife, И have a family. женится и заводит семью. This is the enjoyment in the material world. Это высшее наслаждение в материальном мире. So in the spiritual world, there is also enjoyment, but the difference is that in the spiritual world, the enjoyment is eternal. И подобно этому, наслаждение также является сутью духовного мира, но в духовном мире наслаждение вечно. Now, there are two kinds of relationships in the connection between male and female. There are two kinds of relationships. И существует два вида взаимоотношений между мужчинами и женщинами. One is in marriage and one is without marriage. Первый тип взаимоотношений, в который вступают мужчина и женщина, это законные отношения в браке, а другой – это незаконные отношения вне брака. Lord Krishna enjoys the relationship in married life with his wives in Dwarka. Господь Кришна наслаждается отношениями в браке со своими женами, царицами в Двараке. Dwarka is it's a place of great opulence. Дварака – это такая часть духовной реальности, где Господь проявляет свое великолепие и могущество. In the USA, there is one Hare Krishna temple which is called New Dwarka. В США, в Лос-Анджелесе есть такой храм, знаменитый храм Искон, который называется Новая Дварака. Yeah, it's in Los Angeles. So the deities there, they have Radha Krishna deities. They call Rukmini Dwarkadish. И так как это Новая Дварака, то божества там, хотя это божества Радхи Кришны, но их зовут Рукмини Дваракадиш. Rukmini was the principal queen. Lord Krishna had many wives, but Rukmini was his first wife. В Двараке у Кришны множество жен царей, но Рукмини является главной из них. So Lord Krishna enjoyed with his many wives in Dwarka, but he also enjoyed another kind of relationship with young ladies in Vrindavan. И в духовной обители Двараки Господь Кришна наслаждается со своими женами семейными отношениями. Но в Вриндаване Он наслаждается отношениями вне брака с девушками Вриндавана. In Vrindavan, the relationship was without marriage because Krishna was a young boy and the ladies were young girls. У них были такие отношения, потому что Кришна был молодым мальчиком, еще тогда юношей, и девушки тоже были еще не замужние. So these young ladies were all gopis. They were all cowherd girls. И эти девушки известны как гопи, то есть пастушки на санскрите. The people of Vrindavan, 5,000 years ago, they were all cowherd people. Their business was keeping cows. 5000 лет назад во Вриндаване обитатели Вриндавана
главное, чем они занимались, это была защита коров. And the whole family would be involved in taking care of the cows. И в заботе о коровах принимали участие все члены всех семей. The young boys and young men, they would take care of the cows and the calves. They would take them out into the fields and into the forests every day. Молодые юноши и также взрослые мужчины, они работали пастухами, то есть они выводили телят и коров на пастбище каждый день. And the girls, the ladies and the young girls, they were involved in milking the cows and cooking the milk and making yogurt and butter and cheese and ghee. А юные девушки и женщины в деревне, они занимались тем, что доили коров, делали масло из молока, йогурт и другие молочные продукты. So Lord Krishna he appeared in Mathura, but immediately after his birth, Vasudev, his father, brought him to Gokula, to the home of Nanda Maharaj. Хотя Кришна родился формально в Мадхуре, но по его просьбе его отец Васудева ту же ночь перенес его в Гокулу во Вриндаван. Nanda Maharaj was a Vaishya. He had 900,000 cows. И он перенес его в дом Нанда Махараджа, который был вайшей, царем пастухов той местности. У него было 900 тысяч коров. How many cows do you have? Сколько у вас коров есть? Есть у кого-нибудь коров? Not even one. Даже одной нет. We're all very poor people. С точки зрения вет мы все очень бедные. But Nanda Maharaj, although he's living in the village, he had his wealth in cows. Но хотя Нанда Махарадж жил в деревне, он обладал огромным богатством в форме коров. And Lord Krishna, because he was brought up there in the home of Nanda Maharaj, he was a cowherd boy, and he would take the cows out in the forests in the daytime. И так как Кришну в самом юном возрасте перенесли в дом Нанда Махараджа, то он естественным образом воспитывался как пастушок, и он заботился о коровах Нанда Махараджа. You can see Krishna, he is known as Vamsidhara or Murlidhar because he plays the flute, and he uses the flute to call the cows. Мы можем видеть на изображении, да, что Кришна, он всегда с флейтой, поэтому его называют Вамшидхара или Муралидхара, тот, кто играет на флейте. Потому что, играя на флейте, он созывает коров с пастбища. But Krishna's flute playing was very special. Но Кришна очень необычным образом играет на флейте. Even the demigods in heaven would become stunned when they would hear the sound of Krishna's flute. Даже великие полубоги с высших планет впадают в транс, когда они слышат звуки флейты Кришны. It is said when Krishna would play on the flute, the river Yamuna would stop flowing and the waves would all stand erect just to hear the sound of Krishna's flute. В Шастре говорится, что когда Кришна играл на флейте, то Ямуна замирала, и волны на ее поверхности становились дыбом, подобно волоскам на теле. And the young calves are usually very eager to drink the milk from their mother cow. But when they hear the sound of Krishna's flute, they become stunned. А также, например, маленькие телята, которые обычно с жадностью рвутся к молоку матери, когда они слышали флейту Кришны, то они просто замирали. So Lord Krishna would play on the flute and call the cows to come and keep the cows together. But he would also play on the flute. It would also attract the gopis. Итак, Господь Кришна играет на флейте, чтобы созвать своих коров и телят с пастбищ, но также Он играет на флейте для того, чтобы привлечь гопи. These young cowherd girls in the village of Vrindavan were not ordinary ladies. Эти молодые девушки в деревне Вриндавана, это на самом деле необычные девушки. They were all very special souls who had taken birth in Vrindavan just to be in the pastimes of Lord Krishna.
Все это были великие души, которые специально приняли рождение в Вриндаване, чтобы участвовать в играх Господа Кришны. Some of these gopis, in their previous life, they had been great sages in the forest in the time of Lord Ramachandra. Например, в шастрах упоминается, что некоторые из этих девушек в прошлом своем воплощении были великими мудрецами, совершавшими аскезу в лицо Дандакарани во времена Господа Рамачандры. At that time, Lord Ramachandra was in the forest, and the great sages saw him, and they were attracted to him, and they desired to enjoy a relationship with him. В то время, когда Господь Рамачандра жил в лесу, в изгнании, он встретился там с этими мудрецами, и мудрецы настолько были очарованы его красотой, что они захотели служить ему в отношениях возлюбленных. Lord Ramachandra, however, he is Maryada avatar. It means he very strictly follows the etiquette of devotees. Но Господь Рамачандра, он известен как Марьяда аватар, то есть тот, кто очень строго следует этикету преданных. So one of the principles of Lord Ramachandra was he would only take one wife. И одним из принципов, которому Господь Рамачандра особенно строго следовал, это экапатни. То есть он дал обет, что у него будет только одна жена. He accepted Mother Sita as his wife, and he vowed he would never take another wife. Он принял мать Ситу в качестве своей супруги и дал обет, что у него не будет никого другого. It's very special because he was a king, and usually these kings will have many wives. И это было необычно для тех времен, потому что он был царем, царевичем, и для царей было обычным делом в те времена иметь множество жен. His father was Maharaj Dasara, and his father had 360 wives. Его отцом был Махараджа Дашарадха, и у него было 360 жен. And Lord Krishna, of course, he had 16,108 wives. А у Господа Кришны, который тоже играл роль царя, в Двараке у него было 16 108 жен. But Lord Ramachandra vowed only one wife. Господь Рамачандра дал обет, только одна жена. But the sages were playing, they were begging him that please, we want to enjoy a relationship with you. Но эти мудрецы молились ему, пожалуйста, позволь нам так или иначе вступить с тобой в отношения духовные. So he told them, then you come in my next incarnation and you take your birth in the family of cowherd people as young girls, and in that way you can enjoy relationship. Тогда Господь Рамачандра дал он такое благословение. Хорошо, когда в следующий раз я явлюсь на этот мир, как Господь Кришна, то вы тоже явитесь на землю Вриндавана в телах девушек-пастушек, и тогда вы сможете вступить со мной в духовные взаимоотношения. We want you to understand who are these young ladies in Vrindavan who are dancing with Lord Krishna. Мы рассказываем это просто для того, чтобы вы имели представление, кто эти пастушки во Вриндаване. There are other ladies also who are also gopis, and in their previous life they were the personified Vedas. Также есть другая группа гопи, девушек-пастушек, которые в прошлой своей жизни были олицетворенными ведами и ведическими писаниями. Just as there are personifications of holy rivers and great mountains, there are personifications of the Vedic scriptures. Подобно тому, как в шастрах описываются олицетворенные воплощения святых рек или великих гор или святых мест, подобно этому существует воплощение олицетворения всех ведических текстов. So these personified Vedas, these persons who were personifications of the Vedas, they wanted to understand Lord Krishna as a person. И вот эти воплощенные священные писания, они хотели до конца понять Кришну как верховную личность. They were personifications of the Vedas, but it's very difficult to know Krishna from the Vedas. И хотя они являлись самими олицетворенными ведами, высшими источниками знания, но очень сложно до конца понять Кришну просто с помощью вед. The Vedas speak more about
the impersonal light and about karma kandi or fruitive activities. Потому что большая часть ведических писаний посвящена описанию карма-канды, то есть деятельности ради материальных плодов, или описанию брамана, то есть безличного аспекта абсолюта. So these personified Vedas, these persons, they wanted to understand actually how Krishna is the supreme personality of Godhead. Но сами олицетворения Вед хотели понять, кто же такой Кришна, что же это за верховная личность. So Lord Krishna told them, you have to take birth in the family of the cowherd people in Vrindavan. И тогда в ответ на их молитвы Господь Кришна сказал им: хорошо, но вы должны родиться как дочери пастухов во Вриндаване. It's a very special birth. Это очень особое рождение. You know, we may go to Vrindavan and we see the people in Vrindavan and we think, oh, you know, village people, very poor. Oh, I don't think they can be very great souls. Даже сейчас мы можем поехать во Вриндаван и побродить там, посмотреть на местных жителей и подумать: ну кто это такие? Просто какие-то необразованные, бедные деревенские жители. And you see the young girls, what are they doing? They have to collect the cow dung, pick up the cow dung and make patties with the cow dung. А чем занимаются девушки во Вриндаване? Ну, ничем особенным. Они просто берут коровий навоз и буйволины, лепят из него лепешки, потом выкладывают их на солнце сушиться. You want to get close to Krishna? You want to be a gopi? This is what you have to do. Ну как, хочется вам быть ближе к Кришне, хочется стать гопи. Вот придется навоз месить. Just like the god Lakshmi, the goddess of fortune, she was desiring to also enter into the rasa dance with Lord Krishna. В шастрах говорится, что Лакшми, сама богиня процветания, своей кунтхи, также хотела поучаствовать в играх Кришны во Вриндаване. She heard how Lord Krishna is dancing every night with these gopis in the forests of Vrindavan. Она слышала, какие удивительные танцы Кришна устраивает с девушками, пастушками во Вриндаване по ночам. So she thought, well, I'm the goddess of fortune. I should also get to dance with Krishna. Она подумала: ну я же богиня процветания, я же супруга Господа Вишну, я тоже должна поучаствовать в этих развлечениях. But Lord Krishna said, no, your position is not to be like the gopis. You're the goddess of fortune. Но Господь Кришна ответил ей: нет, у тебя не получится, потому что у тебя другое положение, ты богиня процветания. The gopis are village girls. The goddess of fortune is from the city. Гопи — это обычные деревенские девушки, а богиня процветания — это городской житель. In the village, there is sweetness in the relationships. В деревне, во Вриндаване, главным аспектом отношений является сладость. But in the city, there's only opulence, and there's so much distance between people. Но в городе, в городах царит атмосфера великолепия, могущества, процветания. И между людьми из-за этого возникает дистанция. Village life is very different from the life in a big city. Поэтому мы знаем, что жизнь в деревнях, она сильно отличается от жизни в больших городах. The city may have opulence, but it doesn't have friendship. It doesn't have that intimacy and the friendship which is there in the village life. В городе легко найти богатство, но сложно найти настоящие, близкие, тесные отношения, как у деревенских жителей. So Lord Krishna displays city life in Dwarka. Dwarka is a place of opulence. Господь Кришна явил идеальный образец городской жизни в Двараке. Дварака — это огромный город. And Lord Krishna is the king there, the prince there. He's Dwarkadish. He's the ruler of Dwarka. А Кришна играет там роль принца, царевича. И его называют поэтому Дваракадхиш, то есть правитель Двараки.
But people don't get too close to him. Но там у обитателей Двараки нет слишком уж близких с ним отношений. There's a distance between him and the devotees. Потому что всегда есть уважительная дистанция между ним и его преданными Двараки. But in Vrindavan, there's the mood of friendship and intimacy. Everyone is very close to each other. Но во Вриндаване все пронизано настроением интимной дружбы и близости. Там все друг другу очень близки. So Lord Krishna enjoys more in Vrindavan. И Шастра говорит, что Кришна больше наслаждается во Вриндаване, нежели в Двараке. Lord Krishna likes to enjoy, but he saw that there were people enjoying more than him. И хотя Господь Кришна любит наслаждаться, и в основном он наслаждается, но как-то раз он увидел во Вриндаване, что кто-то наслаждается больше, чем он. The gopis were enjoying more pleasure than he was having himself. Он начал подозревать, что, похоже, гопи наслаждаются даже больше, чем он сам. The gopis were enjoying dancing with Krishna. Гопи наслаждались, танцуя с Кришной. Lakshmi wanted to dance with Krishna, but she couldn't get in. She couldn't get admission. Даже Лакшми хотела получить это наслаждение, но ей не разрешили войти в эти игры. If you go to Vrindavan, there's a deep... Now, usually you see when you worship Lakshmi, her hands are open like this. She's giving blessing. Если вы увидите мурти Лакшми где-нибудь или изображение, то обычно у нее руки вот так вот расставлены, и таким образом она дает благословение. But when you go to Vrindavan, Lakshmi is like this. She's praying. She's asking, bless me. Но если вы приедете во Вриндаван и там посетите храм Лакшми, то вы увидите, что Лакшми, она находится вот в такой мудре. То есть она молится, просит, пожалуйста, дайте мне благословение. Bless me that I can also become a gopi and dance with Krishna. Благословите меня, чтобы я тоже когда-нибудь смогла войти в игры Кришны. But she cannot, Но она не может, because she's the goddess of fortune. потому что она богиня процветания и богатства. And she resides at the chest of the Lord. Но она вечно пребывает на груди Господа. But she does not dance in the Rasa Lila. Но лично она не участвует в Расалиле. The Rasa Lila is the perfection of all of Lord Krishna's pastime. А Расалила – это высшее совершенное проявление среди всех игр Господа Кришны. It takes place in the most beautiful place in the universe. И она происходит в самом прекрасном и удивительном из всех мест Вселенной. That is in the forest of Vrindavan. Этим местом является лес Вриндавана. And it takes place during the most beautiful time of the year. И она проходит в самое удивительное время года. That is in the Sarat season. There's a special day called Sarat Purnima, when the moon is full, and it is considered the most beautiful night of the year. Это прекрасное время Шарат Пурнимы, когда на небе светит полная луна. Это называется Шарат Пурнима. Это особый день в месяц Шарат. Он считается одним из самых прекрасных времен года. So Lord Krishna chooses that night to dance his Rasa Lila. Господь Кришна выбрал вот этот особый день, чтобы явить свой танец раса. And he calls the most beautiful ladies in the creation to come and dance with him. И он призвал на этот танец самых прекрасных девушек во всем творении. And these are the gopis of Vrindavan. И это гопи Вриндавана. Although they're village girls and they're taking care of the cows and collecting the cow dung, they're not ordinary souls. Хотя это обычные деревенские девушки по своему положению, и они, может быть, лепят лепешки из навоза, но это не обычные души. They're all very great devotees from their previous lives. Все это величайшего уровня преданные со своих прошлых жизней. And they've come to take part in Lord Krishna's pastimes. И они пришли туда для того, чтобы принять участие в играх Кришны. And there are many, many, countless numbers of gopis there.
И существует бесчисленное количество гопи во Вриндаване. So Lord Krishna would expand himself so he could dance with each of the gopis. Но Господь Кришна с легкостью разделил себя на такое количество экспансий, чтобы танцевать отдельно с каждой из гопи. And each of the gopis was thinking, Lord Krishna is dancing with me. А каждая из гопи думала, Господь Кришна танцует только со мной. And Lord Krishna was dancing with them. And then, at a certain point, Lord Krishna disappeared from them. И вот так, в самый разгар этого удивительного танца раса, Господь Кришна исчезает с поля зрения гопи. Because Lord Krishna doesn't like to see his devotees become proud. Потому что ему не нравится видеть, что его преданные начинают гордиться. And he saw the gopis were becoming a little proud. They were thinking, Krishna's with me. He's dancing with me. He is mine. А Кришна, он заметил, что гопи начинают немножко гордиться. О, Кришна танцует только со мной, он мой. But then Krishna disappeared. Но затем Кришна исчезает. So then the gopis became very anxious that, where is Krishna? Where is he gone? И гопи впадают в океан отчаяния, начинают искать Кришну повсюду, где он, куда он пропал. And the gopis went to search for him. Они начинают искать его повсюду. And if you read the Srimad Bhagavatam, you can read the beautiful descriptions of how the gopis go and search for Krishna. Если вы заглянете в Шримад Бхагаватам, то вы найдете там эти удивительные описания того, как гопи ищут Кришну. And they would ask all the different animals in Vrindavan, did you see Krishna? Which way did he go? И в своем безумии, разлуке с Кришной, они спрашивали у деревьев, у животных, у птиц, у облаков, куда делся Кришна. They would ask the birds, they would ask the trees. Они спрашивали птиц, деревьев. Then it happened, they found some footprints and they saw, oh, these are the footprints of Lord Krishna. Но затем они увидели отпечатки стоп Кришны на земле. Они поняли, о, это его отпечатки. Because there are auspicious marks on the soles of Lord Krishna. Потому And you что, can see the markings. потому что отпечатки стоп Кришны, они необычные, они оставляют особые знаки на земле, подобные знакам на его стопах. But then they saw there was not just one pair of footprints. There was another person's footprints. And they could see these footprints are a woman, a young girl. Но когда они пригляделись, они заметили, что рядом с следами Кришны также есть следы еще одного человека. И это следы молодой девушки. And they understood, oh, this girl, she must be very special because Krishna has gone off with her and left all of us. И тогда они поняли, о, похоже, эта девушка особенная, потому что Кришна оставил всех нас ради нее. So who was this girl who was very special? И что же это за особая девушка? We're not told her name. Мы не называем ее имя. Sukadeva Goswami is speaking Srimad Bhagavatam and he doesn't want to utter her name. Если вы будете читать Шримад Бхагаватам, рассказчик Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами, он нигде не упоминает имя этой девушки. Because he thinks if I utter the name of this gopi, I'll never finish speaking Srimad Bhagavatam. Потому что он думал, что если я просто произнесу имя этой гопи, то я уже не смогу закончить Шримад Бхагаватам. So he's very careful not to say the name. Поэтому он очень аккуратен и нигде не упоминает это имя. But the acharyas tell us that this gopi is actually Radha. Но ачарья в своих комментариях объясняет нам, что это особая гопи, это Шри Радха. And the word Radha comes from another word, Aradhanam. Само слово Радха происходит от другого санскритского слова Арадана.
And Aradhana means one who is very expert in the worship of Krishna. Арадхана означает тот, кто очень искусен в поклонении Кришне. So this is the special qualification of Srimati Radharani. И это есть особая квалификация Шримати Радхарани. She's the best in the worship of Krishna. Она лучшая среди всех, кто поклоняется Кришне. So the gopis followed the footprints of these two people they saw. Итак, гопи, они начали следовать по этим следам. But then at one point they saw that there was only one pair of footprints, and they saw that that one pair of footprints had become heavier in the ground. Но затем они увидели, что вторая пара следов исчезла, и осталась только одна пара следов. И более того, эти следы чуть глубже, чем раньше, были отпечатаны в земле. That here it must have been that Krishna has picked up this gopi and he's carrying her. И они, как профессиональные следопыты, поняли, что в этом месте, похоже, Господь Кришна, Он взял на руки эту девушку и понес ее на руках. Because she must have told Krishna that I cannot walk any further. Они подумали, наверное, эта девушка сказала: Кришна, дальше я уже идти не могу, пожалуйста, неси меня. So Krishna picked her up. И тогда Кришна взял ее на руки. But then Krishna doesn't like that the devotee becomes proud. Но мы помним, что Кришне не нравится, когда преданные гордятся. So then Krishna saw that this gopi is also becoming a little proud. И Кришна увидел, что эта особая гопи тоже стала немножко гордиться. So then Krishna also disappeared from her. И тут же Кришна покинул ее в одно мгновение. And so the gopis were following, and they saw what they could understand what was happening. And then they came, and then they found the gopi there. И в конце своего поиска все эти гопи, они обнаружили эту одну особенную брошенную девушку. And they felt very sorry for her. They were very kind to her and comforting her. И они почувствовали огромное сострадание к ней и огромную симпатию. So this pastime is narrated in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Вся эта лила описана в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Tells about the pastimes between Lord Krishna and the gopis. Там описывается об этих удивительных взаимоотношениях между Кришной и Гопи. And the best of all the gopis, the leader of the gopis is this gopi we call Srimati Radharani. И величайший среди всех гопи, лидером всех девушек Вриндавана является та, кого мы называем Шримати Радхарани. We say Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavan Ishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Right? We offer our obeisances to this lady Gopi Radharani, whose complexion has a golden color. В этой молитве мы регулярно возносим свои поклоны, приносим поклоны Шримати Радхарани, чье тело, оно цвета расплавленного золота. And she is Vrindavan Ishwari. She is the controller of Vrindavan. She is the queen of Vrindavan. И ее также называют Вриндаванишвари, то есть повелительница или царица Вриндавана. She appears as the daughter of Maharaj Vrishabhanu. Потому что она явилась на эту землю как дочь Махараджа Вришабхану. The mother is named Kirtida. А ее мать звали Киртида. And their palace is in Varsana. А их семейный дворец находится на холмах Варшаны. Maharaj Vrishabhanu was a great king and a great devotee. Махарадж Вришабхану — это не просто великий царь, но также и величайший преданный. So Srimati Radharani appeared there as their daughter. И поэтому Шримати Радхарани приняла свое явление в их семье.
But when she was born, her eyes were closed. Но когда она родилась, ее глаза были закрыты. And the parents they could not, this child, she won't open her eyes. What's wrong? Шли дни, но родители так и не могли понять, в чем проблема, что не так, почему девочка не открывает глаза. They were worried. Why our daughter won't open her eyes? Почему наша доченька не открывает свои глаза? Anyway, they thought, in the course of time, she must open her eyes. Ну, может быть, через какое-то время, со временем она откроет глаза. So it happened, after some time, Nanda Maharaj and Mother Yashoda came to visit Maharaj Vrishabhanu and his wife. И вот через какое-то время мама Ишода со своим супругом Нанда Махараджи и маленьким Кришной решили навестить Махараджа Вришабхану и его супругу. Nanda and Yashoda brought their baby Krishna along with them. Они захватили с собой на эту встречу малыша Кришну. And Krishna was crawling around, and he crawled in front of the little cot where Radharani was lying. And as soon as Krishna came in front of Srimati Radharani, immediately she opened her eyes and looked on the face of Lord Krishna. И пока родители общались, то Кришна, подобно всем маленьким детям, любопытным, он ползал вокруг. И как-то он заполз в ту комнатку, где как раз находилась маленькая Шримати Радхарани. Как только он предстал перед ней, она тут же открыла глаза. Поэтому первое, что увидел Шримати Радхарани, это лицо Кришны. The first person she saw was Krishna. Таково было ее желание первым увидеть Кришну. And she never dared to look on any other man after that. И после этого она уже никогда не смотрела ни в чью другую сторону. Because Radharani is simply for the service of Krishna. Потому что смысл жизни Шримати Радхарани – это служение Кришне. Even when Lord Krishna is with Lord Balaram, you never find Srimati Radharani there. Поэтому даже если Кришна где-то находится с Баларамой, то вы никогда не увидите там Шримати Радхарани. If you have deities of Krishna and Balaram, you cannot bring Radha there. Если у вас, допустим, на алтаре стоят божества Кришна Баларам, то нельзя туда ставить Шримати Радхарани. So you can see in Vrindavan, we have 3 altars, separate altars. There's Gaurnitai, Krishna Balaram, and here's Radhisha. Вот, например, здесь на стене вы видите изображение с нашего храма во Вриндаване. И там есть 3 отдельных алтаря. Гаурнитай, Кришна Баларама и Рада Шьяма Сундара. They're all in the one temple, but they're separate altars. Да, они все в одном храме, но каждый на своем отдельном алтаре. You don't put Radharani where Krishna and Balaram. Вы не можете поместить Радхарани там, где Кришна с Баларамой. Radharani will only be with Krishna. Потому что Радхарани, она служит только Кришне. Lord Balaram, he also has gopis, but they're different gopis from Krishna's gopis. Господь Баларама, он также наслаждается с гопи. У него свои есть девушки, с которыми он танцует. Но это другие девушки, это не те же девушки, с которыми танцует Кришна. So we should not disturb the mood, the rasa which is there with Lord Krishna and his different associates. Поэтому нельзя нарушать определенные условия расы или взаимоотношений, с которыми Кришна наслаждается со своими разными спутниками. So Srimati Radharani's purpose is to give pleasure to Lord Krishna. And to give pleasure to Lord Krishna, she is very expert in all of the arts. Сам смысл существования Шримати Радхарани – это дарить наслаждение Кришне. И в этом она является величайшим экспертом, и делает это с помощью множества искусных способов. And there were 2 arts which were especially very pleasing to Krishna. И в двух сферах Шримати Радхарани особенно искусна, и в этом отношении доставляет особое удовольствие Кришне. One was her dancing. Lord Krishna is also a very wonderful dancer, and he likes to dance with a partner who can also dance, who's
able to dance as well as he can. Первое – это искусство танца. Господь Кришна, Он сам Натабар, Он известен как лучший из танцоров. И, естественно, ему хочется, чтобы в паре у него была такая же искусная девушка. Lord Krishna showed dancing on the heads of the Kaliya serpent. When the Kaliya serpent came in the Yamuna, Lord Krishna danced on the hoods of the Kaliya serpent. Кришна продемонстрировал во всей красе свое искусство танца, когда танцевал на каблуках змея Калии. But Lord Krishna would also enjoy dancing with the gopis, as we said, Rasa Lila. Ну да, он танцевал один, но Кришне больше нравится танцевать с другими, поэтому свое великолепие танца он проявил во время Раса Лилы. And sometimes Lord Krishna would also dance like the peacocks dance. А иногда Кришне нравится танцевать, приняв форму павлина. And they have wonderful peacocks in Vrindavan. And Varsana, you can see the peacocks. They will open their plumes, beautiful big spread of the peacock feathers, and then will begin to dance. И до сих пор во Вриндаване, если вы туда отправитесь, особенно на Варшане, вы можете видеть прекрасных павлинов Вриндавана, которые удивительным образом расправляют свои великолепные хвосты и начинают свой танец. So Lord Krishna would dance like the peacocks. Then Srimati Radharani would come and she would also dance, just like the female peacock. И когда Кришна, он танцевал в форме павлина, то Шримати Радхарани тоже приняла форму павлина и тоже начала танцевать. This is the Vladivostok devotees did a wonderful drama about this pastime a year or two ago. Я помню, пару лет назад преданные в Владивостоке прекрасный спектакль поставили по этой лиле. They dressed up with the peacock outfit and danced. Они вот сделали удивительные костюмы в форме павлинов и прекрасный танец продемонстрировали. So dancing is a very pleasing quality which Radharani has, and the other quality which is especially pleasing to Krishna is her cooking. Искусство танца – это одно качество, которое доставляет удовольствие Кришне, а другое качество Шримати Радхарани, которое особенно радует Кришну, это то, что она искуснейший повар. Lord Krishna enjoys to eat nice prasadam, nice cooking. Кришна любит прасад. Хороший прасад. He goes out to the forest all day. When he comes back at night, he's hungry. He has a good appetite. Вы только представьте, он весь день в поле трудится, в поте лица, пасет коров. И вечером возвращается домой. Какой аппетит у него. Mother Yashoda would be anxious to arrange nice supper for him coming home. Весь день мама Яшода только и думает, чем же его накормить по возвращению домой. But Mother Yashoda knows that Radharani is a better cook than even her. Мама Яшода сама эксперт-повар, но она знает, что Шримати Радхарани даже лучший повар, чем она сама. So Mother Yashoda invites Radharani to come and cook for Krishna. Поэтому мама Яшода специально зовет Шримати Радхарани, чтобы приготовить особые блюда для Кришны. And she will come and she'll spend the whole day cooking over the hot stove. И она приходит в дом Нанда Махараджа и весь день проводит у горячей плиты, трудясь над приготовлениями. Cooking on the cow dung patties all day. Готовя. На чем готовят во Вриндаване? Там готовят на коровьем навозе. And preparing different dishes, special dishes for the pleasure of Krishna. Самый благостный огонь. И на этом коровьем навозе она готовит множество различных блюд для Кришны. And Lord Krishna likes to tease Radharani. Ну, Кришне очень нравится дразнить Шримати Радхарани. Lord Krishna is always joking and playing tricks with his different friends. Такова уж его природа, потому что Кришна, он любит шутить со своими преданными и всячески устраивать розыгрыш над ними. So one day Srimati Radharani had made this very special sweet for Lord Krishna. И вот в один из дней Шримати Радхарани особенно трудилась, чтобы приготовить очень особую, очень редкую
очень сложное в приготовлении сладость для Кришны. It took her hours to prepare. Это приготовление, готовка заняла у нее часы, много часов. And so Lord Krishna came home when he sat down to take his supper. They brought the plate with him and they put this very nice, very special sweet on the plate. И вот, представьте, Кришна приходит домой с пастбища вечером, садится, и ему приносят на особо прекрасной тарелке эту особо удивительную сладость. Lord Krishna looked at it, he took a little piece, put it on his tongue, and went. И вот Господь Кришна вот так вот делает. So Radharani was watching and she saw Lord Krishna, how he was screwing up his face, he didn't like the taste, and she thought, oh no, what have I done wrong? А Шримати Радхарани издалека там, наблюдает за этой сценой, подглядывая, она вся прям цепенеет, думает, Господи, что же у него лицо так скривилось, неужели я что-то сделала не так? Maybe I put salt instead of sugar. Может быть, я соль с сахаром перепутала. Something's wrong. Why he didn't like it? О нет, что же не так? Почему ему не понравилось? Krishna took the sweet and he gave it to Madhu Mangal, his Brahmin friend. А Кришна берет эту сладость и небрежно отдает ее своему другу Мадху Мангалу, маленькому браману. Madhu Mangal was a Brahmin. Мадху Мангал, он как бы браман настоящий. And so Madhu Mangal saw the sweet. Madhu Mangal took some sweet and put it in his tongue and Мадху Мангал, delicious thing. просто положив кусочек этой сладости на язык, просто впадает в транс. О, ничего такого я в жизни не пробовал. So Krishna was doing these tricks just to test his devotees. Так Кришна иногда подшучивает над своими преданными, чтобы протестировать их любовь. And this is how Srimati Radharani is enjoying in her loving dealings with Lord Krishna. Таким образом, Шримати Радхарани, она пребывает в блаженстве своих взаимоотношений с Кришной. So it is said that the pleasure of the gopis, headed by Srimati Radharani, was much, much more than the pleasure of Krishna. В шастрах говорится, что то счастье, которое испытывают гопи во главе с Шримати Радхарани, когда они служат Кришне, оно намного превосходит счастье самого Кришны. And Krishna likes to enjoy. А Кришне нравится наслаждаться. So he thought, they're enjoying more than me. И он подумал, что-то тут нечисто. Они-то, похоже, больше наслаждаются, чем я. And that is why in the Kali Yuga, when Krishna comes, he came as Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому в Кали-югу Господь Кришна приходит в форме Чайтаньи Махапрабху. And as Chaitanya Mahaprabhu, he comes to cultivate the mood of the gopis. И когда он приходит в этой особой, редкой форме Чайтаньи Махапрабху, то он занят тем, что культивирует настроение служения, в котором пребывают гопи. And especially he wants to cultivate that Radha Bhava, that emotional feeling which Srimati Radharani has in her service to Krishna. А особенно он медитирует на Рада Бхаву, на то настроение, в котором Шримати Радхарани служит Кришне. Because it is said that of all the gopis, Srimati Radharani is the topmost. Потому что говорится в шастрах, что из всех гопи Шримати Радхарани, она величайшая. She has the greatest love for Krishna. Почему она величайшая? Потому что обладает величайшей любовью к Кришне. And that love for Krishna was shown when Uddhava came there to Vrindavan to deliver the message from Krishna to the gopis. И Шримад Бхагаватам проявляет для нас эту величие ее любви, когда Удава прибывает во Вриндаван, чтобы передать гопи послание от Кришны. Lord Krishna had left Vrindavan to go to Mathura, and then he went to Dwarka. So the people in Vrindavan, they were missing Krishna very much. Господь Кришна внезапно покинул Вриндаван, чтобы отправиться в Мадхуру, а затем он переехал жить в Двараку. Но жители Вриндавана всегда хотели получить от него хотя бы какую-то весточку.
So Lord Krishna wrote a message to them. He sent a letter to them to comfort them and to encourage them. И Господь Кришна, который тоже испытывал разлуку с жителями Вриндавана, чтобы вдохновить их и придать им сил, Он написал им письмо. Well, they didn't have any email, they didn't have any mobile phone. Но в те времена, слава Богу, имейлов еще не было, мобильных телефонов тоже. So Lord Krishna wrote and then gave the message to Uddhava, who was his devotee and his secretary. Поэтому Кришна собственноручно написал это послание и передал его вместе со своим особым поверенным, своим другом и личным секретарем Удавы. And he sent Uddhava there to Vrindavan to deliver that message. Он отправил Удаву в качестве своего посланца во Вриндаван. Uddhava is a disciple of Brihaspati, who is the guru of the demigods. Удава – это необычная личность. Он является учеником, ближайшим учеником самого Брихаспати, который является никем иным, как гуру всех полубогов. So he's a very intelligent person. То есть он в высшей степени разумный, образованный человек. So he thought, I will read the message to the gopis. I won't just give it to them, I will read it out to them. И он подумал, я не просто передам им это письмо, я для них его прочитаю с комментариями. So while he was reading the message to the gopis, he saw how this one gopi began to talk to a bumblebee. И как только он начал читать это письмо всем собравшимся гопи, то он увидел, что одна гопи, она полностью погружена в то, что общается со шмелем. And the bumblebee, bumblebees, they fly around and you always worry, are they going to land on you and bite you or what? Ну, знаете, шмели, они летают над цветами в лесу и иногда могут даже ужалить вас. So Radharani was looking at this bumblebee and she was watching this bumblebee and she began to speak to it that, I know who you are. You're a messenger from Krishna. И Шримати Радхарани, она полностью была поглощена своим разговором с этим шмелем, в котором она говорила. Я знаю, кто ты такой. Ты посланец Кришны. Uddhava was the messenger from Krishna. Но ведь это Удава был посланцем Кришны. But Radharani was talking to the bumblebee. She said, you're the messenger from Krishna. Но Шримати Радхарани в своем безумии, любви, она обращалась к шмелю и говорила, я знаю, это ты посланец Кришны. I know all about you. Я все знаю о тебе. You're the unreliable servant of an unreliable master. Ты никто иной, как ненадежный слуга ненадежного господина. You're your Lord Krishna was promising us that he's going to come back to see us. He's going to come back and be with us, but he has never come back. Уезжая из Вриндавана, Кришна пообещал нам, что скоро вернется. Он так и никогда не сдержал своего обещания. Your nature, Radharani said to the bee, your nature is just like this. И обращаясь к шмелю Шримати Радхарани, сказал ему, что такова твоя природа также. You come to the flowers and you take the honey away from the flowers and you go and you never come back. Ты летаешь с цветка на цветок, собираешь нектар, но никогда не возвращаешься к одному и тому же цветку снова. Just like the students, they come to the teacher, they take the knowledge, they take the learning from the teacher, they go. They never see the teacher again. Подобно ученикам в школе, которые приходят, получают знания от учителя, больше никогда не хотят его видеть. You're ungrateful. Ты неблагодарный. You're the unreliable servant. Ты ненадежный слуга. I don't want anything to do with you. Don't come near me. Я не хочу ничего общего с тобой иметь. Даже не подходи близко ко мне. And then the bumblebee disappeared. И затем шмель внезапно исчез. And when the bumblebee disappeared, then Radharani became very worried that, oh, where have you gone? Oh, maybe you've gone to tell Krishna. Но когда шмель внезапно исчез из поля зрения Шримати Радхарани, она обезумела от горя. О нет, куда ты пропал? Неужели ты отправился к Кришне, чтобы рассказать ему о том, что я наговорила? Oh, please don't go to Krishna and tell him everything I said.
Пожалуйста, не лети к Кришне, не говори ему о том, что я здесь говорила только что. If you tell him what I was saying, he'll never come back. Если ты ему все перескажешь, то он точно не вернется. And then the bumblebee reappeared. И тогда Шмель вновь явился перед ее взором. And then Radharani felt so much pleasure that, oh, again you have come. И тогда Шримати Радхарани, она вновь успокоилась, расслабилась и пришла в себя. So Uddhava was hearing this gopi speak to the bumblebee, and he could understand how much love she had for Krishna. И просто наблюдая за этим диалогом этой особой гопи со шмелем, Удава все понял, какой безграничной любовью к Кришне обладает эта особая гопи. And he understood how there are no greater devotees of Krishna than these people of Vrindavan. Удава, сам великий преданный, понял в этот момент, что нету более великих преданных Господа, чем обитатели Вриндавана. And among all the people in Vrindavan, the gopis have the greatest love. А среди всех обитателей Вриндавана гопи наделены величайшей любовью. And among all the gopis, Srimati Radharani has the greatest love. А среди всех гопи Шримати Радхарани это само воплощение любви к Кришне. So we try to approach Krishna. We don't go to Krishna directly, but we try to go through Srimati Radharani. Поэтому мы не пытаемся приблизиться к Кришне напрямую. Для нас гораздо проще и правильнее приблизиться к Кришне через Шримати Радхарани. And if Radharani is pleased with us and recommends us to Krishna, then certainly Krishna will accept us. Если Шримати Радхарани милостиво, сострадательно, Шримати Радхарани порекомендует нас Кришне, то Кришне ничего не останется, кроме как принять нас, как своих слуг. So you can see even today in Vrindavan, the people in Vrindavan, they're always calling Radha, Radhe, Radhe. И даже сегодня во Вриндаван, если вы приедете, то вы увидите, что все местные жители приветствуют друг друга и прощаются друг с другом словами Радhe, Radhe. So we're also chanting Hare Krishna, which is not different from Radha Krishna. И мы также воспеваем имена Радхи, мы поем мантру Харе Кришна, что на самом деле то же самое, что и Радха Кришна. So we pray that we can also get the mercy of Srimati Radharani. В этой молитве, в своем повторении святого имени, мы молимся Шримати Радхарани, чтобы она пролила на нас свою милость. Prabhupada's father would always ask visitors to their house to bless his son. Какие бы гости ни приходили к отцу Шрилы Прабхупады в дом, он всех их просил об одном, чтобы они благословили его сына. He would say to them, please bless my son, that he will be a devotee of Radharani. И какое благословение он просил у них для своего сына, маленького Абая? Пожалуйста, благословите его, чтобы он стал слугой Шримати Радхарани. So we try to approach Srimati Radharani by devotional service. И мы также пытаемся приблизиться к Шримати Радхарани посредством преданного служения. And she is the personification of pure devotional service. Она ведь само олицетворение преданного служения. Okay, any questions? Хорошо, на этом остановимся. Есть ли у кого-то вопросы? Anyone? Хоть кто-то? Yes, Prabhu. Как же умолить Шримати Радхарани представить нас Кришне? How can we please Shrimati Radharani so she will bring us to Krishna? Well, by doing devotional service, we will please Srimati Radharani. Ну что же, совершая чистое преданное служение, мы можем удовлетворить Шримати Радхарани. By engaging in activities like hearing and chanting. В первую очередь, участвуя в такой деятельности, как слушание и воспевание. So Radharani will be, she is pleased when she sees that we're, and especially when we try to give devotional service, to introduce other people to Krishna consciousness. Но особенно Шримати Радхарани, она счастлива, когда видит, что мы прикладываем усилия для того, чтобы
дать Кришну другим. Radharani never tries to enjoy Krishna herself. She likes to bring other gopis to be with Krishna. Шримати Радхарани, она не пытается наслаждаться Кришной сама. Она испытывает гораздо больше счастья и блаженства, когда она организовывает встречи других с Кришной. The gopis, they're always trying to bring Radha to be with Krishna. А гопи, они испытывают максимальное счастье, когда они устраивают встречи Радхи и Кришны. So the mood of the gopis is to give Krishna to others. Поэтому таково настроение гопи – дать Кришну другим. So you can please Radharani. The more you try to distribute the message of Krishna. Поэтому, если вы хотите максимально доставить удовольствие Шримати Радхарани, это можно сделать, давая другим знания о Кришне. Есть вопрос в чате. There is a question on internet. Я зачитаю. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Какую или какие молитвы мы можем возносить Шримати Радхарани в течение дня, или Харе Кришна Махамантры хватит? Спасибо, ваша слуга, Радharani Devidasi. So Maharaj, there is a question from Radharani Devidasi. She's asking, which prayers, or maybe it's one particular prayer, which prayers we can offer during the day to Shrimati Radharani, or maybe Hare Krishna Mahamantra is sufficient? Well, we have a prayer, right? Tapta Kanchana Gaurangi Radhe. That's a prayer. Ну, у нас уже есть молитвы, которые мы регулярно возносим в течение дня. Это пранама мантра Шримати Радхарани, Тапта Канчана Гауранги Радhe Вриндаван Ишвари. And you can also chant, of course, Hare Krishna mantra. И, конечно же, Харе Кришна Махамантра. You can also chant the 8th verse, the Shikshastikam prayers. Вы можете возносить молитвы Шикшаштаки. The 8th verse, it is said, is the mode of Srimati Radharani. В особенности 8 стих, последний стих Шикшаштаки, он воплощает умонастроение Шримати Радхарани. Lord Srimati Radharani is praying to Krishna that even you handle me roughly by not being present before me. You're completely free to do anything and everything, but you're always my worshipful Lord, unconditionally. И в этом стихе Господь Чайтанья в настроении Шримати Радхарани молится: «Мой дорогой Господь Кришна, Ты можешь разбить мне сердце, не показываясь передо мной, но Ты всегда, независимо ни от чего, останешься Господом моего сердца, которому я поклоняюсь». In the Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada describes the thinking of Srimati Radharani. В Чайтанья Чаритамрите Шрила Прабхупада, он описывает умонастроение Шримати Радхарани. And she prays to Krishna that if my being unhappy makes you happy, that is my happiness. И это настроение Шримати Радхарани выражает следующими словами: «Если мои страдания сделают тебя счастливым, то для меня эти страдания будут величайшим моим счастьем». You like that? Вам нравится такое? You're being unhappy, Krishna. Because Krishna, she's describing Krishna as Lampata. Lampata means one who has, he likes women. He has many women, many girlfriends. Шримати Радхарани, она описывает в 8 стихе Шикшаштаки Кришну словом лампата. Лампата означает по-большому гулящий. Казанова. So when Srimati Radharani hears that Krishna has gone to some other woman, she will feel not very happy. Поэтому сами можете представить, что если Шримати Радхарани, который без ума от Кришны, она видит, как Кришна ходит с другой девушкой, то, естественно, она не чувствует особого счастья. But then she thinks, well, if this is Krishna's happiness, that is my happiness. Но затем, тут же она думает: но если это сделает Кришну счастливым, то это и мое счастье тоже. So we do not get that kind of love in this world. В этом мире такой любви вы не найдете. This is the love of the spiritual world. Это любовь духовного мира. This is the love between Srimati Radharani and Lord Krishna. Такая любовь возможна только между Шримати Радхарани и Кришной. Yes, Prabhu? Махараш, можно вопрос?
Допустим, стоит ли, как Шримати Радхарани, обращаться как к матери? Как вот мы, христиане, обращаются к Богородице и так далее. Okay. In Christianity, the Christians, they pray to the как ее зовут? Godmother, yes, you know, there is a Godmother, it's a mother of Christ. So, can we pray to Shrimati Radharani in the same mood like our mother? Well, I never had anything like this. Ну, я о таком не слышал лично. I read today a lecture of Srila Prabhupada on Radharani when he offered, named Shrimati Radharani Jagan Mata. What mother? Jagan Mata. He names Shrimati Radharani as Jagan Mata. Jagat mother. Yes. Oh, yeah. Prabhupada said. Okay. Ну, сегодня читал просто лекцию Шрила Прабхупады на Радхаштаме. Там Шрила Прабхупада говорит о Шримати Радхарани как Джаган Мата, то есть Мать Вселенной. Okay, everybody is expansion from Srimati Radharani. На самом деле все живые существа являются экспансией Шримати Радхарани. All the goddesses of fortune, they all expand from Srimati Radharani. Начиная со всех богинь процветания в духовном мире, все это экспансия Шримати Радхарани. So she's the original lady. Поэтому она изначальная женщина. Еще вопрос небольшой. В лекции было, что главная из цариц Двараки это Рукмини. А в Бхагаватам, я помню, старшей царицей называется Сатьябхама. То есть старшая не значит главная? In lecture you mentioned that in Dwaraka the principal, the chief of the queens is Rukmini, right? But I heard in Srimad Bhagavatam Satyabhama named as a senior queen of Dwaraka. There are two. If you go to Dwarka, there are two queens there. Если вы отправитесь в Двараку, то там две главных царицы. They are competitors. И они соперничают друг с другом. Radharani was, Rukmini was the first wife. Рукмини, она старшая, потому что она первая супруга Кришны. Satyabhama came, she was number 3. А Сатьябхама, она третья по счету. At the time of the Shaimantaka jewel. Кришна женился на ней, когда разворачивалась эта лила с камнем Семантака. So the owner of the Shaimantaka jewel was a man called Satrajit, and he gave his daughter Satyabhama to Lord Krishna. Этим камнем владел некто по имени Сатраджит. И чтобы искупить свою вину перед Господом Кришной, он отдал ему в жены свою дочь Сатьябхаму. So there's some competition there between these two ladies. И между этими женами Кришны есть определенное соперничество. One time, Narada Muni brought a parijata flower from the heavenly planets and gave it to Rukmini. Как-то раз Нарада Муни прибыл в Двараку с райских планет и принес в качестве дара Рукмини цветок париджата. So Satyabhama was a bit jealous that why he gave it to her, why he didn't give it to me. И Сатьябхама, она немножко позавидовала Рукмини, почему ей цветок, почему не мне. So Lord Krishna told Satyabhama, don't worry, I'll get you a whole tree. И чтобы успокоить Сатьябхаму, Господь Кришна пообещал ей: не волнуйся, я тебе целое дерево принесу. So it happened that when Lord Krishna went to visit heaven, he took Satyabhama with him, and at that time he took a parijata tree. И поэтому как-то раз Кришна отправился на Гаруде, на райские планеты, и он взял с собой Сатьябхаму. И там на райских планетах он взял и выкопал дерево париджата. But Indra complained. Indra was he said, what is this? Come on, this is our tree. This belongs to the heavenly planet. Ну, Индре это пришлось не по нраву. Эй, да это же наше дерево. Ты куда? And there was a big fight,
Anyway, Indra was defeated. Lord Krishna took the tree and brought it to Dwarka. Потому что это райское дерево, оно должно только на райских планетах расти. Но Кришна прямо на глазах у Сатьябхамы одержал победу над всеми полубогами и с гордостью отнес это дерево в Двараку. So he thought Rukmini may be jealous, but Rukmini never said anything. И после этого Кришна подумал, может быть, теперь Рукмини будет завидовать Сатьябхаме. Но Рукмини, она даже и следа зависти не проявила. Lord Krishna would spend most of his time with Rukmini more than any other queen. Большая часть своего времени Господь Кришна, он проводил в обществе Рукмини больше, чем даже с другими царицами Двараки. So, Можно вопрос? А вот где-то я слышал, Сатьябхама, это же воплощение Радхарани, по-моему. Да, когда Радхарани тело оставила, то она пришла как Сатьябхама в играх Двараки. Да? I heard that there is a mention in the Shastra that Satyabhama actually is a reincarnation of Srimati Radharani in Dwaraka. Is it right? no, not exactly. Ну, нет, не совсем так. Incarnation of Radharani in Dwarka. You have to be careful about these things. Но вам следует быть аккуратными с этими вопросами, в этих темах. That, there is some connection there, but it's not just so straightforward. Там есть определенная взаимосвязь, но это все не настолько прямолинейно, как вот написали. Anyway, in the spiritual world, you have Satyabhama resides in Dwarka, in the spiritual world. В духовной реальности Сатьябхама вечно пребывает в Двараке. Srimati Radharani, she's the original lady. She's there with Lord Krishna in Goloka. А Шримати Радхарани, изначальное проявление женского начала, она вечно пребывает с Господом Кришной на Галоке. So when Lord Krishna comes, he does not come alone. He comes with all of his very special devotees. When he comes to material world. Yeah? Когда Господь Кришна, он приходит в материальный мир, то он никогда не приходит один, он приходит со всем своим окружением, со своими особыми спутниками. So Nanda and Yashoda, his mother and father, they have to come. Поэтому сначала должны были прийти Нанда и Йашода. And even Govardhan Hill has to come. И даже сам холм Гавардхан должен был проявиться на земле. And the Yamuna River. Река Ямуна. And all of these gopis. И все гопи также. Some of the gopis, we were saying, some of the gopis are the sages from the Dandakaranya forest. Мы уже упоминали, что некоторые гопи это в прошлой жизни были мудрецами Дандакарани. And some of the gopis are personified Vedas. Некоторые гопи это олицетворенные Веды. And some of the gopis are Nityasiddhas, they come from the spiritual world. А некоторые гопи это нитья-сиддхи, вечные освобожденные души с духовного мира. They come to be with Krishna. Которые пришли сюда, на землю, чтобы участвовать в играх Кришны. And you've got other gopis who are just becoming perfect and just getting ready to go back to God. А среди них также есть гопи, которые только подготовятся к тому, чтобы вернуться в духовный мир. Yes? Да. Mataji? Харе Кришна. Где вспоминаются эпизоды с моего детства. Когда мне было лет 6, я вспоминаю, что у нас там, где мы жили, наша семья, в каждом дворе была корова. И вот утром рано, часов 5, хозяйки выгоняли коров. И пастух, он играл на флейте.
И коровы настолько его слушались. Я вот это вот все видела, и телята, и коровы. И это было такое вот, такая радостная картина. И у меня такой вопрос, это что, пастух подражал Кришне? When you told the story about Krishna playing the flute, when he go to the fields with the cows, I remembered my childhood. When I was 6 years old, I was living in a village, and in every house there was a cow, and the women, they brought the cow outside, and one coward, he took all the cows and bring them to the field, and while doing this, he also was playing the flute, so to get all cows together. So I remember this, and it was so wonderful feeling. So, is it maybe this coward, he was imitating Krishna? No, it's just a natural way of herding the cows. Нет, просто так пасут коров. Так уж повелось. As you say, even today, people sometimes in the villages, the man will play the flute and keep the cows together. Даже до сих пор сейчас в деревнях иногда пастухи играют на каких-то дудочках или флейтах, чтобы созвать коров. But Lord Krishna's flute playing is very unique. Но игра Кришны на флейте, она уникальна. That even the demigods become stunned to hear. Потому что даже полубоги, они впадают в транс, подобно этим коровам. So many people play the flute, and they may also be cowherd people, but they're not equal to Krishna. И многие играют на флейте, может быть даже хорошо играют, и может быть даже при этом они являются и пастухами, но они не ровня Кришне. It's not fair if we say they're imitating Krishna. Это нечестно, если мы скажем, что они имитируют Кришну. It's just an unpractical way of controlling the cows. Просто таков, как бы, заведенный способ контролировать коров. Хорошо. Hare Krishna. Харе Кришна, на этом закончим. Prabhupada ki jai. Джай. Его милость Бхактивиги Винаш Насимха Махараджки. Джай. Or back to Vrinda ki. Джай. Смати Радхарани. Можете еще?